Da. Mislim da će se i većina Srba sa vama složiti. I think that most Serbs will agree with you. Jer mi danas živimo u veoma teškim vremenima. We are facing very hard times today. Suočeni smo sa diktatom koji dolazi iz jednog mračnog totalitarnog uma. We are facing the dictates that have emerged from a dark totalitarian mindset. I koji svetu nameće jednu kreaciju na koju svet ne može da pristane. And which is trying to impose upon the rest of the world a system that the world simply cannot accept. Da. I ja bih voljela da možda kao najbolju ilustraciju ovoga što sam upravo rekla, vi ispričate nešto što sam također čula na jednom od vaših predavanja. And perhaps the best illustration of what I've just said would be if you would recount to us something that you said in one of your lectures. A to je period kada ste proveli 12 godina u Njujorku. And that is the 12-year period that you spent living in New York. I kada je pitanje koje je došlo sa strane tog mračnog totalitarnog uma bilo jedino sagledavanje vaše ličnosti, ono koje se sastojalo u vašoj novčanoj, da kažemo, sposobnosti. You will of course elaborate, but the way I understood it, according to that dark totalitarian mindset, your entire personality was reduced to your monetary self. To je pitanje. That's the question. When I was in New York, I wanted to rent an apartment. Kada sam živio u New Yorku, želao sam da iznajmim stan. And you had to then submit your credit history. I da bi to učinili, vi morate da podnesete svoju takozvanu kreditnu istoriju. When the owners of the apartment examined my credit history, I kada su vlasnici tog stana pregledali moju kreditnu istoriju, they said to me, Mr. Hosein, you do not exist. Oni su mi rekli, gospodine Hosein, vi ne postojite. Because I had no credit history. Zato što nisam imao nikakvu kreditnu istoriju. The heart of the system Suština sistema, srž sistema, is a system of oppression to get you entrapped in credit. To je sistem tlačenja koji stremi da vas uhvati u klopku kredita. So not only do they control military power, Ne samo da oni kontrolišu vojnu moć, not only they control political power, ne samo da kontrolišu političku moć, but they control monetary power, oni također kontrolišu i finansijsku financial moć. power, financial power. Finansijsku moć. At the beginning of history, those who are on the side of truth and of justice Na početku istorije oni koji su na strani istine i pravde were the underdogs. su bili oni koji su bili slabiji u tom odnosu. They didn't control power. Oni nisu kontrolisali moć, They didn't control government. nisu kontrolisali državu, They didn't control the monetary system. nisu kontrolisali novac, They finansijski didn't sistem, control the economy. nisu kontrolisali ekonomiju. And yet, when the time came and the enemies were there about to destroy them, I kad je došlo vreme i kad su njihovi neprijatelji mislili da malo fali da ih unište. and I speak these words to remind my brothers who are Jews, I ja ove reči izgovaram kao opomena mojoj braći Jevrejima. that the Lord God said to Moses, take your staff and strike the water. Gospod Bog je rekao Mojsiju, uzmi tvoj štap i doći će voda. And those who control power I oni koji kontrolišu vlast
and control the media i koji kontrolišu medije and control the monetary system. i kontrolišu finansijski sistem. They were all drowned. Oni su se svi podavili. Today, once again, we are the underdogs. Danas mi smo opet oni koji se nalaze u slabijem položaju. And they control military power. Oni kontrolišu vojnu moć, They control political power. političku moć, They control monetary power. finansijsku moć. And with cryptocurrencies, they are about to take control and enslave the world. I sa kriptovalutom oni su na ivici da ugrabe kontrolu nad celim svetom i da ga porobe. What I say to the two people Ali ja kažem dvema narodima who await the return of Jesus, koji čekaju da se vrati Isus, the world of Islam svetu Islama and the world of Orthodox i Christianity, svetu pravoslavnog hrišćanstva, that when Jesus comes back, da kada se Isus bude vratio, it will be like Moses taking his staff and striking the water. to će biti kao kada je Mojsije uzeo svoj štap i udario po vodi. And then the oppressor will bite the dust. I to će biti konačni kraj So tlačitelja. I say to the people of Serbia, I zato ja bih rekao narodu Srbije, do not lose heart. nemojte biti obeshrabreni, Do not be in a state of demoralization. nemojte biti demoralisani, Do not give up hope, nemojte da se odreknete nade. but to stay firm with the truth, Budite čvrsto uz istinu, as the Israelite people had stayed firm with Moses. kao što je izraelski narod čvrsto stao iza Mojsija. And when Jesus comes back, I kada se Isus bude vratio, you and I will both cross the sea vi i ja ćemo zajedno preći preko mora. one more time, Još jedan put. and they will all be drowned. A oni će se svi podaviti. Yes. Da. Da, srpski narod vrlo dobro zna kroz šta je prošao u proteklim vremenima. The Serbian people remember vividly their past history. Srpski narod je 99. godine ovde doživeo bombardovanje najmoćnijih zemalja sveta osiromašenim uranijumom od koga i danas ostaju i u budućnosti će ostati posledice. The Serbian people in 1999 experienced a depleted uranium bombing with horrible after effects, and people continue to die as a consequence of it. Da. Tako da ja mislim ako vas neki narod razume u onome što vi govorite, to je svakako srpski narod. So I would say if there is a nation capable of understanding your words, what you just said, that's the Serbian nation. Hajde da progovorimo, hoćete nešto da Do you want prokomentarišete? to comment? Go ahead. The Serbian people remember their history, Srpski narod se seća svoje istorije. and I hope they will never forget it. Ja se nadam da je nikada neće zaboraviti, But very gently and humbly, ali sa puno smernosti I have come to the Balkans, ja sam došao na Balkan, or rather, the Lord God has sent me here ili da se bolje izrazim, Gospod Bog me je poslao ovde to offer an Islamic eschatological explanation of part of that history. da ponudim islamsko eskatološko objašnjenje jednog dela te istorije. What year was the Battle of Kosovo? Koje godine je bila Kosovska bitka? 1389. 1389. In 1389, 1389. it was not Islam that you faced on the battlefield of Kosovo. Vi se niste na bojnom polju na Kosovu suočavali sa islamom. In 1389, it was not Islam that defeated you on the battlefield of Kosovo. 1389. to nije bio islam
koji vas je porazio u boju na Kosovu. In 1389, you faced an enemy on the battlefield you could never have defeated. 1389. vi ste se suočili sa neprijateljem na poprištu, na bojnom polju, koga ni u kom slučaju ne bi mogli da porazite. No one could have defeated. Niko ne bi mogao da ga porazi. Islamic eschatology, which I am pioneering, Islamska eskatologija koju ja učim, and I speak these words with humility, i ja sa najvećom smernošću izgovaram ove reči, recognizes the force that you faced on the battlefield of Kosovo. Prepoznaje silu sa kojom ste se vi suočavali na bojnom polju na Kosovu. To have been Gog and Magog. Da je ta sila bila Gog i Magog. You can continue now. Možete nastaviti sada. Da se nadovežem na ovo, ipak je mnogo našeg življa u vreme kosovskog boja i posle kosovskog boja prešlo u islam. Kako onda to objašnjavate? Nevertheless, a lot of the local people embraced Islam after the Battle of Kosovo. How would you explain that? The Antichrist is not a fool. Antihrist nije budala. He has a PhD in deception. On ima doktorat iz varanja. If he wants to come with 5% of poison, Ako on dođe sa otrovom od 5%, he will put it in a glass with 95% of truth. on će taj otrov da stavi u čašu gde će 95% sadržaja biti istina. And that's what's happening to this day. I to se događa do dana današnjeg. They pick up the glass and they drink it, Oni podignu čašu i popiju je. seeing the 95% of truth. Oni samo vide onih 95% istine. And up to this day, they still cannot see the 5% of poison. I do dana današnjeg oni još uvek ne vide onih 5% što je otrov. When they became Muslims in the Balkans, Kada su primili islam na Balkanu, then Islam should have taught them onda su trebali da prihvate i poruku that they islama. should have stood side by side with their Christian brothers Da treba da stoje rame uz rame sa svojom hrišćanskom braćom, to resist oppression. da se odupru tlačitelju. Instead, they joined the oppressor. Umjesto toga oni su se pridružili tlačitelju. And as a result of 600 years of foolishness on their part, I kao posljedica 600 godina gluposti sa njihove strane, I have to now come to correct the record. ja sada moram da dođem da pokušam da to ispravim. And they are angry with me. I oni se ljute na mene. But I don't care Ali mene baš briga. for their criticisms. Ne obraćam pažnju na njihovu kritiku. Because if I have the truth, Jer ako ja imam istinu, then the truth must prevail. onda istina mora da preovlada.